C. Jing im 21. Februar 1992 durch den Vorhang. Als Elizabeth Taylor's Augen Johnny Carson's Augen auf der Bühne treffen, ändert sich etwas in der Luft. Niemand im Studio konnte das erklären. Das Publikum mit 300 Personen stand sofort auf. Der Applaus war sehr laut. Elizabeth Taylor lächelte nicht. Johnny Carson, der 30 Jahre daran gearbeitet hat, jeden Gast willkommen zu heißen, stand regungslos hinter seinem Schreibtisch. Hat gerät etwas hinter der Bühne erfahren. Es war 30 Sekunden vor dem Dreh. Das sollte nicht wissen. Etwas, das Elizabeth Taylor 40 Jahre lang still getragen hat. Heute Abend, in seiner vorletzten Woche als Gastgeber der Tonight Show, kam es die Wahrheit zu sagen. Es geht nicht ihre Hand. Es geht nicht ihr Diamanten. Es geht nicht die Skandal, die öffentliches Leben geprägt haben. Etwas viel Schlimmeres passiert. Es war so schlimm, dass Johnny Carson das tat, was in 4.531 Folgen nie gemacht hat. Brach im Fernsehen vor 40 Millionen Amerikanern völlig zusammen. Konnte sich nicht mehr erholen. Ich sehe oft Kommentar von Leuten. Sie haben nicht bemerkt, dass sie nicht abonniert sind. Wenn dir der Kanal gefällt, so bitte kurz nach, ob du abonniert bist. Es ist kostenlos. Es hilft uns sehr, die Show weiter wachsen zu lassen. Danke, dass du uns auf dieser Reise bist. AM 21. Februar 1992, in den NBC Studios in Burbank, Kalifornien, 16:47 Uhr. Der Fleur der Umkleiderraum im dritten Stock von Studio 1 roch nach Haarspray, frischen Blumen und etwas anderem, das die Crew nicht genau benennen konnte. Spannung. Violett oder Geschicht. Das schwer, unsichtbare Gefühl, das einen Ort umgeht, wenn etwas zu Ende geht. Johnny Carson hat nach 13 Tage als Gastgeber der Tonight Show. Nach 30 Jahren und 45.531 Folgen in die 10 Zeit. Hat 23.000 Gast. Seine Karriere war so wichtig, dass die Wörter Late Night Fernsehen und Johnny Carson für viele Amerikaner gleichbedeutend waren. Saß allein in seinem Umkleideraum. Sein Produktionsleiter Fred de Cordova klopft zweimal. Kam on zu Worten hinein. Johnny wusste, was das bedeutet. Fred kam nur on Einladung, wenn etwas nicht stimmt. Sie ist hier, sagt Fred. Johnny schaut von der Karte auf, die in der Hand hielt. Seine Handschrift war in blauer Tint. Fragen, the men und die Geschichten hat für das Erscheinen von Elizabeth Taylor vorbereitet. Hat sich 2 Wochen auf dieses Gespräch vorbereitet. Elizabeth Taylor gab nicht viel Interviews. Sie war nie in der heutigen Form der Tonight Show zu sehen. Dies war ein wichtiges Fernsehgeheimnis. Sie machte 5 Minuten mit sagt Fred. Vor der Show allein, ohne Produzenten. Johnny legt die Notizkarte. In 30 Jahren hat nie einen Gast gehabt, der ein Privatstreffen vor der Show wollte. Nicht Präsidenten, nicht König. Nicht jeder berühmte Künstler hat jemals in diesem Gaststall gesessen. Sag sagt Leis. Was Elizabeth Taylor in diesen 5 Minuten zu Johnny Carson sagt, wird viel Jahr lang nicht öffentlich bekannt sein. Aber was alle hinter der Bühne sehen konnten, als Johnny aus dem privaten Treffen kam und Leis zur Bühne ging, war dies. Sein Gesicht war blass geworden. Sein Hand waren ruhig. Die Notizkarte mit seinen vorbereiteten Fragen war weg. Hat es im Umkleideraum gelassen. Ging in dieses Vorstellungsgespräch, ohne ein einziges Wort vorbereitet zu haben. Blieb bei mir. Was Elizabeth Taylor unter den Studiolichtern sagt, wird alles andern, was Johnny Carson über sein Leben dacht. Das Geheimnis, das 40 Jahre lang hat, war nicht über sie. Es ging in. Zu verstehen, warum der 21. Februar 1992 anders war als geht ander Nacht in der Geschichte der Tonight Show. Du musst verstehen, was Elizabeth Taylor für Amerika bedeutet.
Hinter all dem blands und der Legend trug sie seit 1952 etwas Wichtiges in sich. Sie waren diesem Februar nach 60 Jahr alt. Akti hen, zwei Academy Awards und die am meisten fotografiert Frau der Welt für 40 Jahr. Ein Gesicht, das so bekannt ist, das sogar Leute, die keinen Film von gesehen haben, es genau beschreiben können. Die lila Augen, die dunklen Augenbrauen und die Gesichtsform, die Fotografen als unmöglich bezeichneten. Sie war die bestbezahlte Schauspielerin in der Geschichte von Hollywood. Sie hat Krebs überlebt. Sie hat auch ein Sucht besiegt. Außerdem überlebt sie einen Flugzeugabsturz. Sie hat eine Rückenoperation. Sie hat ein sehr schwer Lungenentzündung. Ein Priester gab die Letztolung. Sie verlor wie groß Leben in ihrem Leben. Sie hat in den letzten Jahren viel Energie in die Forschung zu AIDS gesteckt. Zu dieser Zeit kann sich ein solcher Einsatz negativ auf eine Karriere auswirken. Sie hat gesehen, wie Freund Rock Hudson starb. Sie hat gesehen, wie viele junge Männer verschwanden. Sie hat immer wieder aufgestanden, als fast niemand in Hollywood das tat. Amerika wusste das alles. Was Amerika nicht wusste, war die Privatfrau hinter der Legend. Die Frau wacht manchmal aus Albtraumen auf. Sie schwitzt und guckt. Die Frau hat ein kleines Foto in ihrer persönlichen Bibel. Sie hat nie einem Journalisten, einem Biografen oder den meisten ihrer Kinder gesiegt. Ein Foto wurde 1952 bei einem kleinen Treffen in einer Kantine in Kulv. Drei junge Menschen sind da. Zwei von ihnen sind schon bekannt. Ein Person ist fast unbekannt. Es ist ein 20-jähriger Fernsehmoderator aus Nebraska. Kam gerade in Los Angeles an. Hat $50 in seiner Geldbörse. Hat einen großen Traum. Alle, die von seinem Traum horten, sagten ihm, soll nach Hause gehen. Sein Name war Johnny Carson. Elizabeth Taylor war dort, als alles für ihn fast zu Ende ging, beaver es überhaupt begann. Aber was dann passiert, wird nicht nur das Publikum im Studio schockieren. Es wird Johnny Carson sehr überraschen. Elizabeth Taylor kam nicht zur Tonight Show, zu erinnern. Sie kam, etwas zu gestahen. Sie wollte etwas bitten. Das hat sie in 40 Jahren nie gemacht. Vergebung. Die Tonight Show begann in diesem Abend 17:30 mit der Aufnahme. Johnny's Monolog war technisch sehr gut. Macht Witze über die Bevorstehende Präsidentschaftswahl und sprach ein wenig über die Grammy Awards. Das Publikum lachte in allen passenden Stellen. Ed McMahon lachte neben ihm. Das Orchester von Doc Severson macht die Pausen warm. Aber der Bühnenleiter bemerkt etwas. Nach 30 Jahren, in denen Johnny Carson beobachtet hat, kannte jede Gewohnheit, jeds Zeichen und jeden kleinen Gesichtsausdruck. Heute schaut Johnny immer wieder zur Bühne. Las nicht von den Karten. Sah nicht ins Publikum. Starrte auf den Vorhang. Wartet auf etwas. Wollte es sehr, aber hat auch Angst davor. 1804 beut sich Ed McMahon zu seinem Mikrofon. Das Orchester spielt etwas Grosses und Filmhafts. Meine Damen und Herren, sagt Ed, seine Stimme hat 30 Jahre Erfahrung und warm. Zweifache Oscar-Gewinnerin, bekannt aus National Velvet, Die Katze auf dem heißen Blechdach, Cleopatra, Butterfield 8 und WER hat Angst vor Virginia Woolf? Sie ist eine der bekanntesten Personen in der Geschichte des amerikanischen Films. Bit begrüßen Sie Elizabeth Taylor. Das Studio brach in Freude aus es war mehr als APPL. Hinten gestelt. Violet ten Augen fingen jeds Licht im Studio ein. Sie bewegt sich mit der besonderen Anmut einer Person, die ganzes Leben lang fotografiert wird. Sie führt es nicht mehr vor, sondern trug es wie eine Gewohnheit, die man über Jahre angesammelt hat. Sie schaut direkt Johnny Carson an. Gesichtsausdruck war nu für alle im Studio. Niemand hat so etwas bei einem Gast gesehen. Nicht das gut Lächeln, nicht die professionelle Freundlichkeit.
Es war etwas etwas, das fast wie Erleiderung außer. In den ersten 12 Minuten war das Interview genau das, was sich die Produzenten gewünscht hatten. Elisabeth sprach über ihre Arbeit für Menschen mit AIDS. Sie erzählt von der Stiftung, die SAE gegründet hat. Sie erklärt, warum dies die wichtigste Aufgabe in ihren späteren Jahren war. Sie war klug, lustig, sehr berührend und hat die Kontrolle in Raum. Das Publikum hört aufmerksam zu. Johnny führt das Gespräch mit einer leichten und sicheren Art. Dies Art macht in zum besten Interviewer im Fernsehen. Aber es gab einen Fluss darunter. Etwas, das beide spüren konnten. Die Kameras nahmen etwas auf. Sie verstanden aber nicht, was sie sehen. Und dann traf Johnny ein Entscheidung. Legt sein Notiskarten ab. Bietet sich vor und stellt die Frage. Dies Frage hat seit den privaten Worten von Elizabeth Taylor im Hinterzimmer vorbereitet. Dies Wort hatten alle sein anderen Fragen aus dem Kopf geworfen. Elizabeth, sagt sein Stimme Wort Leser und Personlicher. Du hast ein sehr außergewöhnliches Leben in der Geschichte dieses Landes Gillette. Du stehst vor Dingen, die meisten Menschen zerstört hatten. Ich möchte dich etwas fragen. Das frage ich normalerweise nicht. Was hat dich gerettet? Nicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Was motiviert ein Person, wenn alles schlecht läuft? Das Studio wurde sehr still. Elizabeth Taylor sah innen. Sie schaut auf ihr Hand. Sie schaut zu ihm zurück. Und Welchmauer sie auch ihm.